Liver transplant is the best treatment for patients suffering from end-stage liver disease. The important things for having a successful liver transplant are to have a patient in a condition when he can safely tolerate transplant. But most important thing is to have a donor who is healthy and as per Indian law has to be a family member who can donate part of the liver. But what happens in certain situations that there is no blood group compatible, that means a person who can donate a part of the liver to a person in the family who is having a same or a compatible blood group. In those situations, the patient does not have much of an option. In these kind of situations, what we do is something called a blood group mismatch or a ABO incompatible liver transplant. So there is a patient which we are going to talk about. She was suffering from end-stage liver disease and сайн байцгаана уу? Би Монголоос ирсэн. Намайг Чимгээ гэдэг. Би энэ JP эмнэлэгт элэгний хаалгаанд орсон, элэг шижүүлэн суулгах хаалгаанд орсон. Би 2008 онд энэ өвчнөөр өвчлөөд тэгээд нийт одоо 10 жилийн хугацаа болж байгаа. Тэгээд Монголд биеийн байдал хүндрээд элэг шижүүлэн суулгах хаалгаа элэг шаардлагатай гэсэн хариуг авсан. Тэгээд тухайн үед JP эмнэлгийн эмч Abhideep эмч Монгол улсад очсон байсан. Манай хавдар судлалын үндэсний төв дээр очсон байсан. Тэгээд гэр бүлийнхэн маань эмнэлэг судалж байсан болохоор Abhideep эмчтэй очиж уулзсан. Тухайн үед миний онш бол элэгний хатуурал гэсэн онштойгоор эмчлэгдэж байсан. Тэгээ Abhideep эмчтэй уулзаад миний хувьд бол донор олохгүй байсан. Би нэгдүгээр бүлгийн цэстэй бүлэг ижил донор олохгүй байсан учраас ах донор болоод ойр дотны хүмүүс шинжилгээ өгөхөд бүлэг ижил донор олохгүй байсан болохоор Abhideep эмчтэй уулзаж шинжилгээгээ үзүүлэхэд бүлэг өөрчлөн их боломжтой гэсэн хариуг авсан. Ингээд өөрийн төрсөн дүүгээ дагуулж бүлэг дүү маань 3 дугаар бүлгийн цэстэй ингээд бүлэг өөрчлөж хагалгаа хийхээр энэ эмнэлгийг зорж ирсэн. Энэ эмнэлгийг сонгож ирсэндээ маш их баяртай байгаа. Миний гэр бүлд одоо эрүүл байх, хамт амьдрах юм боломжийг олгосон эмчтэй болно. Нийт эмнэлгийн ажилтан, албан хаагч бүх хүмүүст маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Цусны бүлэг өөрчилж хагалгаанд орсон байгаа. Би элэгнийхээ 65% ихчтэй өгсөн. Энэ ихчтэй амьдрал бэлтгэх боломж олгосон Abhideep эмчтэй бол эмнэлгийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Тэгээд энэ хагалгаа хийлгэхэд одоо миний хувьд бол ямар ч хүндрэл үүсээгүй. Тэгээд JP эмнэлгийн хамт олон болон нийт ажилчид эмнэлгийнхаа докторууд эмч нарт маш их баярлалаа гэж хэлье. There are 3 siblings who wanted to donate part of the liver, but none of them matched the blood group. So in this situation, what we suggested them to go for a blood group mismatch transplant or a ABO incompatible transplant. The patient's blood group was O, and what happens in patients with this blood group, they have an antibody against blood type A and blood type B. The sister who wanted to donate part of the liver had a blood type B. So what we do in these situations is we clear off all the antibodies against blood type B so that the blood type B donor can donate part of the liver for blood type O recipients. It's a complicated, technically very advanced procedure where we give certain injections to stop the production of antibodies, and then we use certain methods to clear off antibodies from the circulation, the blood circulation, so that when we implant the new liver is not rejected by the pre-existing antibodies. And the entire procedure is known as immunoabsorption and monoclonal antibody injections. So this procedure takes around 2 weeks to prepare the patient for a blood group mismatch transplant. And after that, the transplant is done in a way which is done for a compatible transplant. And the overall success rate is almost same as the blood group matching transplant. The important thing is to identify the right kind of a patient and to do this treatment properly. The advantage of doing ABO incompatible transplant is when we evaluate patients in our clinics, 20% of the patients do not have a blood group matching donor, and in those situations they have no other option but to die.
With the progress of ABO incompatible transplant, we can save those lives. So we have been doing ABO incompatible transplants on a regular basis with a success rate as good as a blood group matching transplant. She underwent surgery and recovered well in 2 to 3 weeks after the transplant. Donor recovered within 7 days. For the donor, it is like a normal donation. There is no different treatment which the donor requires. And both of them doing well and are ready to travel back to their country very soon. I wish them all the best in their life.